И всем привет, и в Питере, то есть в Санкт-Петербурге, произошел взрыв в питерском метро. Вот. И, короче, сейчас я вам покажу вставки из этого стрима, так скажем. Вот. Из этой трансляции. Вот. Здесь вся трансляция без звука, но сейчас найдем, что говорят прохожие. Вруби костям сразу. Это время тут без звука, но сейчас начнут люди говорить. Как в метро были? Здравствуйте. А кто в метро был? Вы были в метро? Вас сейчас эвакуировали, да, как раз? Нас, поднимали оттуда. А что было, расскажите? Мы приехали на станцию, было очень сильное задымление. Весь народ поднимался, но в то же время еще люди спускались. Очень сильно воняло. Огонь видели? Огонь не видели. Примерно во сколько это случилось? Ну, случилось, по-моему, говорят, 30 минут, а я поднялась 35. И какая картинка была примерно? Все в дыму? Все в дыму, и почти ничего не видно. Вагоны, не знаю, людей ли видели? Как много людей было? Было очень много людей. В каком состоянии были люди? Кто-то кричал, не кричал? Вот девушка. Девушка, да. Там все были важно, в да. крови. Все в крови? Как много людей были в крови? Очень много. И молодые люди были в крови. И ошметки кожи, мяса просто везде на людях. Волосы сожжены у всех были. И мы поднимались как раз вот в тот момент, когда произошло это. Ну, моя подруга ехала в соседнем вагоне, и в вагоне... А где подруга? Пойдемте. Ну, Вот. просто ушла, она не будет разговаривать, ей просто Нет, очень вы плохо. сможете сдержаться сейчас буквально с нами на пару минуток? Минуту, если так. 2 минутки, да. Да, просто нужно домой. Вот так вот руки трясутся. Это потому кошмар что- вообще. Давай. Надо чуть-чуть сюда. Да, коллеги, как только выставили оцепление, сразу из станции метро начали выводить людей. Вот как раз мы подбежали к девушке Екатерине, как раз ее подруга ехала в соседнем вагоне, и она сейчас расскажет, что увидела там внизу, прямо на платформе. Ну, я видела людей, они все просто были в крови. У них волосы были сожжены, и просто ошметки мяса, дым валит. И в то же время говорят нам выходить, люди бегут, просто толкучка нереальная. И ты стоишь рядом с этими людьми. Это было невыносимо смотреть на них. Было очень страшно. Видели ли там пожар, задымление, огонь? Нет, огня я не видела, это было на другой стороне. Моя подруга была там, она была в соседнем вагоне, она мне как раз позвонила, сказала, чтобы я не заходила в метро, а я уже была там, я ее встретила, она сказала, что была в соседнем вагоне, и вагон тряханул, это, получается, было, когда они уже ехали, и вагон тряханул, он просто во все стороны ходил, и когда она вышла, она увидела, что просто люди все были обезображены. Расскажите, да, была ли паника и как быстро начали выводить вас на улицу? Сразу нам сказали, что все, двигайтесь на выход, потому что движение прекращено. И мы сразу пошли на выход. Люди бежали просто туда. Спасибо, Екатерина. Действительно, мы видели, как очень многие люди стали выходить из метро, и сейчас вот как раз отгоняют всех людей отсюда, начинают выводить пострадавших и помогать тем, кто оказался там внизу. Вы слышали все сами. Картина ужасная глазами очевидцев. Все в задымлении, люди в крови, многие кричали, говорят, очень много молодых людей пострадало. И действительно, Сенная площадь, здесь торговый центр находится, и очень много молодежи все время здесь проводят время. Будем следить за новыми подробностями. Как только узнаем что-то новое, обязательно подключимся к эфиру. Коллеги. Ну а кто увидеть хотел, что происходит в самом метро, что происходило, то сейчас я вам это покажу. Reasons of why people take up militancy have to be addressed, and
I would add again, I have to say, if this was indeed a bomb attack on the London Underground, already people would be saying, why is Britain supporting groups that catalyze Islamist atrocities across the Middle East, let alone inspire being stepped up, but we already have so much security, it seems, on our streets. But how can we really protect ourselves? Is it really possible? Yeah, the famous maxim that the terrorist only has to be right once and authorities have to be right all the time will no doubt be mentioned by Russian authorities in the outcome of this, in the aftermath of this bomb attack. Obviously, the core reasons of why people take up militancy have to be addressed. And I would add again, I have to say, if this was indeed a bomb attack on the London Underground, already people would be saying, why is Britain supporting groups that catalyze Islamist atrocities across the Middle East, let alone inspire atrocities in Europe? These would be the questions that one tries to ask here in Britain and in France and in Germany. Usually in Britain we get a heightened law enforcement approach, but of course the nature of the way people live in urban environments mean that a law enforcement approach can never be the way to eradicate militancy of this kind, guerrilla, asymmetric terror warfare, if indeed this example, this bomb in explosion in St. Petersburg is one. So it will be questions of foreign policy that will be studiously, presumably avoided by mainstream media in this country. They certainly were after the Westminster attacks, and they certainly are after attacks right across Europe in recent years. All the time, Britain has been saying that it must support what it considers so-called rebels in Syria. Britain has supported the bombing and destruction of Libya, and we now see ISIS-Daesh, of course, on the Mediterranean coast. Whether this bomb explosion in St. Petersburg can be traced to this fostering and catalyzing of Islamist extremism in these regions to destabilize in terms of the diplomats that have been talking the past few years about foreign NATO nation policy, just in terms of geostrategic and geopolitical realignment, because NATO nations are de facto in a kind of Cold War with Russia. Well, it hurts European citizens, it hurts British subjects, it hurts American citizens, just as it hurts Russian citizens. Right, well, Upsheen, at the moment while we were speaking, Vladimir Putin said that all possible causes are being considered at the moment, including terrorism. Well, of course, living in big cities means living on high alert, as you mentioned earlier. Right now, I'd like to thank you for talking to us here on RT International, sharing your thoughts with us. And let's now cross to Emily Sue, our correspondent who is following the story. Well, Emily, tell us some more details that you're probably getting at the moment as we receive information from different sources. What have you got for us? What updates do you have at this point? Well, Marina, the Russian President Vladimir Putin, he just made a statement regarding this explosion in St. Petersburg. He expressed his condolences to all those affected and all those injured and other victims of this explosion. And he also said that it's too early to talk about the motive of this attack and that we should let the investigators to find out the exactly the cause of this incident. But he did stress that all possible motives will be investigated, and that includes terrorism. And as for the details of this incident, as I've said, this just happened. All the details are just still coming in. Information is very sketchy at this point. But from the reports we've come across, we know that at least 20 people have died and up to 50 people injured in this explosion, children included. But this figure cannot be independently verified. It cannot be confirmed. And based on the videos and the photos we've been seeing on social media feeds, we see people running in panic away from the explosion, covering their mouths. We see people lying on the ground at the metro stop.
And not to mention, the metro stop is one of the most central metro stations in St. Petersburg, the Sanaya Square station. Last I checked, the authorities confirmed 8 stations on the dark blue line of the Sanaya Square station have been closed down, and they are being evacuated as we speak. As for the explosion itself, judging on the information we have and the pictures we're seeing, we know the explosion took place inside one of the train carriages, because in one of the photos we see the door of one of the train carriage being completely blown off because of the explosion. I've also read reports that